ఊరు నుంచి 15 కిలోమీటర్లు, అంటే ఇంతకుముందు మనకి ఒక వాటర్ క్రాసింగ్ వచ్చింది కదా, దాని నుంచి ఒక 5 కిలోమీటర్స్, అంతే 5 కిలోమీటర్స్లో ఇంకో వాటర్ క్రాసింగ్. సో ఇదైతే సేఫే. స్టోన్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది లాస్ట్ క్రాసింగ్ ఇంకా, ఎందుకంటే వచ్చేటప్పుడు అయితే ఇది ఫస్ట్ క్రాసింగ్ ఉండే. సో ఇది ఈజీ, ఇది క్లియర్ చేసేది. వచ్చేటప్పుడు అయితే అంతా రాళ్ళు ఉండే, అంతా కూడా వాటర్ సైడ్ నుంచి. ఇదేమో రోడ్ కట్ అయిపోయింది. ఇక్కడైతే కల్వర్టర్ వేస్తున్నారు, పైకి బ్రిడ్జ్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ప్రస్తుతం అయితే మనం ఇది క్రాస్ చేయాలి.